mukozesa eddagala litali lya bulabe eri obulamu bw'abantu. So that we have safer food for safer health for Ugandans and our markets. Ate babakulira kampuni za yinsuwa mu ggwanga baweereddwa amagezi okwettanira enkola empya eza tekinologiya. Technology oba enkola eya kalimagezi. Gano n'amalala mangi gatukuleetedde akalungeezi k'olunaku olwaleero ku mawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi nange Naomi Namusoke. Satu zeziyise ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero nkwaniriza munange gw'ate akyekuumidde ku lutimbe gaggadde olw'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi. Njagala okutwala omukisa guno okukulisaayo yonna gy'osinzidde okubeera ng'okakkalabiza. Nsuubire nti olunaku lukutambulidde bulungi ate nno gwe lutambulidde bulungi katusabe Katonda nti ate enkya lujja kubeera olunaku olw'enjawulo. Olunaku olwaleero lwakuna ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi tuli mu gwa Museenene ate omwaka tuli mu 2024. Mangi ge tukuleetedde akawungeezi k'olunaku olwaleero wabula okugakutuusaako nze Naomi Namusoke ne munnange Wiri Biyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero. Ag'olunaku olwaleero katugatandikire n'abakulira kampuni za yinsuwa mu ggwanga ate nno baweereddwa amagezi okwettanira enkola empya eza tekinologiya okusobola okuvumbula ebipya ku katale. Bino bibadde mu lukuŋŋaana lw'abakulira kampuni za yinsuwa mu ggwanga olw'emirundi 62 nga lubadde kuwali ku woteri ya Serena mu kibuga Kampala. Ekitongole ekirungamya kampuni za yinsuwa mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority olwaleero kisisinkanya abakulira kampuni zino okulaba ku butya bwe basobola okugaziya empeereza zaabwe n'ezituuka ku bantu abasookerwako. Olutuula luno olw'omulundi ogw'62 nga lubaawo buli mwaka era ng'olw'omwaka guno lutunuulidde ebipya banka bye zivumbudde okusobola okutuusa obuweereza ku bantu. Fabian Kassi akulira banka ya Centenary ategeezezza nti banka zisobodde okuvumbula enkola ez'enjawulo omuli agent banking wamu ne mobile banking abantu ze basobola okukozesa ku masimu gaabwe kikendeeza omujjuzo mu banka. Kisookera ddala okulaba nti bafuuka abayiiya oba innovation kubeera innovative. Tulina okwongera okuyiiya ennyo kubanga ebyetaago by'abantu byaffe bikyuka buli kaseera. Tufunye okusomoozebwa okukozesa ebimu ebya tekinologiya. Tulina okulaba nti twewala ebijja okuddirira nga abantu baffe bayongera okukozesa tekinologiya. Ebyo byonna by'ebintu bye tusuubira nti bwe tuba nga tubikozeeko bizinesi zaffe zijja genda mu maaso. Ayongedde n'asomooza kampuni za yinsuwa nazo okubaako kye bavumbula ekyanguya obulamu bw'abantu okusobola okutuuka ku muntu atandikirwako. Nga bwe tulabye nti tekinologiya yeeyongedde nnyo amaanyi naye nga buli bwe tumukozesa n'abagala omukozesa ebitali bituufu bangi. Kale n'olwekyo tulina okuba nti twerinda ebyo ebizibu ebigenda okuva mu kukozesa tekinologiya. Cyber security risks nyingi. Abantu abamu bakozesa emitimbagano okubbiramu abantu ssente oba okubuzaabuza abantu n'ebintu ebiringa ng'ebyo. Byebintu kati institutions zaffe ez'ebyensimbi zirina okwegendereza ennyo ate n'okuteekamu ssente n'obukugu obungi okulaba nti tubyewala. Akulira Insurance Regulatory Authority Alhaji Kadonabi Lubega ategeezezza nti ng'abakulira ebitongole bino balina okunnyikiza enkozesa ya tekinologiya wamu n'okugoberera amateeka agabafuga. Okugeza nti tutunuulire ebyo ebiwayi ebitannaba kugula insurance oba kuweerezebwa ekimala tusobole okubikolera police oba yinsuwa ezibikwatako okugeza ng'abavubuka abakyala oba n'abantu be bayita ba refugees abanoonyi b'obubudamu n'abantu abalala b'ebikanga ebyo. Ekyo kiyongera okutuyamba okulaba nga wabeerawo abantu abapya abagula insurance ate n'okusingira ddala okulaba nga abali mu bwetaavu bafuna insurance. Ekirala ekikoneddwako ng'ate era kikulu kwe kulaba nti nno tulina okulaba nga tunyikiza tekinologi. Wabula abamu ku bakulira kampuni zino baliko bye balambuludde omuli enkola empya ey'okuteeka enkola za yinsuwa mu banka wamu n'engeri gye basobola okuvvuunuka obubbi bw'oku mutimbagano. So basically, almost zero exposure to the banks. To the journey as insurance to
with the AML, where you participated quite for a while. We have introduced the key fact documents, the KYC. What learnings can you share, or what advice can you give us? Noting that on our side, clients are the ones bringing their money to us, and the other side, they need the money, so it's quicker to feel. Naomi Namuke yakusakidde eggulire lino ku Resma 24 Agafa mu Byobusuubuzi. Kale bwe tweyongera mu maaso ababaka okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo bakyaliddeko akakiiko ka paalamenti ak'ensonga z'ebweru mu ngeri y'okwongera okunyweza enkolagana ey'awamu wakati wa eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga lino erya DRC, era ababiri bano basuubizza okukola ekisoboka okumalawo obumulumulu bwonna obubaddewo wakati w'amawanga gano. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo lyali mu ku mawanga agaakeegatta ku mukago gwa East Africa wadde nga likyali ku mbeera nnyina agamu ku mawanga ago guno okuli Rwanda ne Burundi, era nga n'enkolagana wakati wa DRC ne Uganda si ey'amaanyi eri awo. Olwaleero abamu ku babaka okuva mu paalamenti ya DRC Congo bakyaliddeko bannaabwe aba paalamenti ya wano ku kakiiko k'ensonga z'ebweru okutema empenda ku ngeri enkolagana y'amawanga gano abiri gy'egenda okunywezebwamu n'okutereeza obumulu. Evolution de not satisfactory, mais c'est un début dans la bonne direction. That is the beginning and the sign that we are aiming toward the right direction. Wabula ababaka ku kakiiko balaze obutali bumativu eri ebintu ebikolebwa ku bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya DRC okuli okutulugunyizibwa mu makomera, okusibwa n'ebirala. Batulugunyizibwa tebayisibwa bulungi, amakomero olusiga bagagatta ag'abakyala n'abaami, abato n'abakulu babasibira wamu. Kati embeera erina okuyisibwamu abasibe si embeera emanyikiddwa. Abalala basibibwa ne batutwalibwa mu kkooti kuwoza. Kyokka ne minisitule twayiteekako ku nninga ne embassy yaffe ya Uganda nabo nga baga tebalina ssente zibakyalira gye babasibira. Bo bawoza bubaza nti DRC nnene ffe tetusobola kutuukayo yonna wala. Kati bannansi mu province oba states ez'enjawulo mu DRC amaloboozi ne message zetufuna nti bali mu kukaaba, abamu tebawozesebwanga, basibwa busibwa okuva bakwatibwa. Ensi twagiwa office mu border post, one stop border post ya Mpondwe. Ffe nga Uganda twabawa offices naye baagaano zituulamu tebaliiyo. Uganda ekola yokka, kyekiraga mbu yo nga gavumenti ey'e Congo yandivuddeyo nereeta abakozi baayo batandika otuulawo balabe nga emisolo n'abantu abaagala okugenda e Congo n'okujja e Uganda bayambuzibwamu ng'ate tebaggyeko omusolo mungi mu linnya lya visa ze bajjako ku abatambuze abagenda e Congo eza $10,000. Bano era basabye abakungu ba DRC okwogerezeganya ne gavumenti yaabwe erowooze ku kintu ky'okuggyawo visa ku bannayuganda abagendayo, kuba Uganda yo yagiggyawo dda wabula Congo ekyeremye wadde nga kati eri mu kago gwa East Africa. Uganda yaggyawo visa regime, DRC eremezaawo visa regime. Of course bakkanyiza nnyo okuba n'enkolagana oba enyanukula efaanagana oba reciprocity mu mpanyisiganya ya policies. Bwebanga Uganda yaggyawo visa ku bannansi ba DRC, lwaki ate DRC esigala ekyateekawo emiziziko egya visa ku bannayuganda? Ekyo nakyo kibuuzo kya nkalu. Kale nno nga tusinkana bano ababaka abava mu DRC, sooka bagadde era bakikatiriza nti baagala tuteekewo muwaatwa wakati wa parliament eya Uganda ne parliament eya DRC ne zi parliament eza East Africa okuba nti tuwulizanganya naffe nga ababaka twenyigire mu nsonga ezeekuusa mu nkolagana ya Uganda n'eggwanga lya DRC oba enkolagana y'amawanga ga East Africa gonna awamu omuli ne DRC. Uganda, if for Congolese to come to Uganda, they don't need any visa. But for us as a country, still for our citizens to go to Congo, they need visas. And yet these are matters that were discussed during JPC meetings and are resolved to, that we should have free movements for people and goods. So this provided us an opportunity to discuss such also and do follow-ups on such pending issues that are not being implemented, especially after commitments by the two states. So I agree to this proposal since I realized that it would help us as Parliament, at our levels of Parliament, follow up on some of these issues.
letting it to the Ministry of Foreign Affairs or high government officials at their level, but probably at the levels of parliaments. Bano mukuddamu ensonga ezo bategeezezza nti kituufu DRC ekyalina okwekengera agamu ku mawanga agali mu kago gwa East Africa kuba agamu ku go gakyabayiikira okugeza nga Rwanda erina amagye ku nsalosalo za Congo. Between Congo and Uganda, and we are more aware of the problem and the issues we are talking about today. Banera bategeezezza nti bakukola ekisoboka okulaba ng'ensonga zigonjoolwa wakati wa Uganda ne DRC era nga bannansi ba Uganda tebejjusa kuyingira mu Congo. Samlanifa, Agafa, Byobusuubuzi. Webali nnyo munnaffe Samla Hanifa. Ate mu mawulire gaffe amalala ge tulina akawungeezi k'olunaku olwaleero minisitule ey'ebyobulimi n'obulunzi wano mu ggwanga etandise nno kaweefube kutandika okusomesa bannayuganda naddala abatunda wamu n'okukozesa eddagala ly'ebirime okulaba butya bwe bayinza okulwanyisa eddagala ery'ebicupuli ku katale ka Uganda. Ekitongole ekiyitibwa Kabi kyewaddeyo era ne kivaayo n'endagiriro ez'enjawulo eziraga wamu n'okulungamya bannayuganda nga bino bikwasiddwa kaminsona mu minisitule eno ey'ebyobulimi n'obulunzi Dr. Paul Mwambu n'ekigendererwa ekikulu eky'okwongeza ku bintu ebitundibwa ebweru w'eggwanga. Abalimi bangi bulijjo bazze bemulugunya ku ddagala ly'ebirime eby'ebisolo eriri katale ery'obulabe ssaako n'ery'ebicupuli nga lino lya mutawaana nnyo ery'ebirime ebisolo wamu n'obulamu bw'abantu nga kw'obutadde ng'amaduuka mangi okwetooloola eggwanga lirina gatunda eddagala lino oluusi ekiviirako abamu okufuna ebirwadde bitategeerekeka sinakye nti n'abamu okufa singa wabawo enkozesa y'eddagala eno enkyamu. Kati okusobola okukendeeza kino ekitongole ky'abannakyewa ekya Kabi nga kikwataganyamu n'ebitongole by'obulimi eby'enjawulo baatandika akaweefube okusomesa wamu n'okulungamya abatunda eddagala ly'ebirime ssaako n'abalikozesa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku ngeri gye basobola okwewalamu eddagala lino ne badda ku kutunda wamu n'okukozesa eryo eritali lya bulabe ery'obulamu bw'abantu sinakindi n'okuliviirako ddala. On the digital tools, the e-learning tools that we encourage a lot of extension workers, pro dealers as well to work, and we are trying to see how we can improve the plant clinics so that they can actually be more sustainable and work better, but within our means in the country. Bano lunaku olwaleero bawaddeyo emu ku ndagiro wamu n'okulungamya ku nkozesa y'eddagala ly'ebirime eritali lya bulabe ery'obulamu bw'abantu nga bino bikwasiddwa komisiona okuva mu minisitule y'ebyobulimi Dr. Paul Mwambu. Komisiona Paul Mwambu okuva mu minisitule y'ebyobulimi ategeeza nti enteekateeka eno yakuyambako okulaba nga bamalawo eddagala ly'obulabe katale ka Uganda asomesa bannayuganda abalitunda saako n'abo abalikozesa. To solve this is to use what we call lower risk plant protection products, most of which are organic in nature and they do not pose any health risks when ingested. So the role of this manual is to empower, to build the capacity of the people who sell these products to the farmers, to empower the extension workers, to know that there is an alternative, an option which is safer, so that we produce safer food for consumption by Ugandans, but also for competitive global markets. Onategeeza nti bakola kino kubanga bannayuganda bangi wabula ng'ente bw'eva ku bantu abakozesa eddagala lino obubi ekintu ekikyamu eri obulamu. That when pests and diseases attack plants, farmers are compelled to look for solutions to apply to either repel off the pest or kill it so that the productivity of the crop increases. Now, in using these chemical solutions, if not used judiciously, if you've not used the right pesticide, you've not used it in the right concentration, you've not used it at the right time, you have not provided enough time from the time of application to harvesting the product, then you expose the end user who consumes this food to residues which are still in that plant part. Christine Allocating nga yemukwanaganya w'ekitongole kino ekya Kabi mu ggwanga erya Uganda okukozesa eddagala lino ery'obutwa kibadde kiviiriddeko ebyamaguzi bya Uganda naddala ebyobulimi ebitundibwa akatale k'ensi yonna okukendeerera ddala wabula nga singa bannayuganda basomesebwa bulungi ebyamaguzi bya Uganda ebitundibwa akatale k'ensi yonna byakweyongera. Users that are really the farmers who are in the field, but also there are also people like traders who are getting products and they are trying to use chemicals either on the shelf in the markets or on the stores, and we change the practice. Of course, there's a lot of mindset issues to be dealt with.
This will help us to have safer food, not only for the local market, but also for the international markets. We are aware that the rules of the international trade are getting more strict, with the issues of maximum residue limits being very, very critical. Nobody wants to eat chemicals in their body. We all want to have safer food. So this will improve not only the local trade, but also the international trade. Okusinziira ku Agnes Mbabazi nga ye ssentebe w'abatunda eggaali y'ebirime wano mu ggwanga abeegattira mu kibiina ki Crop Life Uganda, ategeeza nti kituufu eggaali lingi ery'obulabe ery'ebirime eribadde liyingizibwa kuno ekintu eky'obulabe ennyo, wabula nga kati kino ekikoleddwa kyakuyambako okusomesa naddala abo ababadde balituusa kuno. Ndagiriro y'enkozesa y'eddagala kabi kyetaddemu ssente ng'ekolagana ne Ministry of Agriculture ne UNADA kugezaako kuyamba abatunda eddagala lyaffe okutegeera nti babanga baguza abalimi b'owansi babaguza products ki. Ekiriwo nti amadagala agasinga gabadde ku katale oba amakadde galimu obutwa bungi, naye olw'okuba nti tugezaako okugenda ku level omuntu asobole okuba nga akozesa eddagala eritali mu nnyo butwa, kati eno endagiriro egenda kubalaga nti buli ekikozesebwa kirina okuba nga obutwa buli wansi. So bwe banaamala okusoma obulungi mmanyi eno bagenda kusobola okunnyonnyola bye baguza n'abalimi, ate abalimi basobole okutuwa emmere ennungi etalimu butwa, ate kiyambeko n'okufuna akatale k'ebweru akagezaako okukontrolinga engeri gye bakozesaamu eddagala lye erimu obutwa obungi. Sara Kisaakye nga yankolanga nankulu w'ekitongole ekya UNADA ategeeza nti ekyennaku eddagala nga lino eritalina bulabe eri obulamu bw'abantu lya bbeeyi nnyo, naddala bwe kituuka akatale nga nabwe kityo waliwo ekirina okukolebwa. Kyokka n'ategeeza nti bakukola ekisoboka okulaba nga bannayuganda bakkiriza ensonga eno, newankubadde nga kiyinza okutwala akadde akanene. Bajja kulivaako weewaawo kiyinza okutwala obudde, kubanga eddagala lino eddungi eririna obutwa obutono oluusi liba lya bbeeyi okusingako liri, kati kyetaaga okubayambako n'okutereeza okutegeera kw'ekintu kino, kubanga bw'oyongera okunnyonnyola nti oba kiri ekibi kijja kuleetera kansa, ate nga kino ekituufu ekirungi kino kya bbeeyi mu katono naye kijja kuyambako ate okuwona endwadde ezo. Oba oliawo bajja kwagala okukikola ate bongera okukikola ki okukitegeeza n'abalimi nga nabo basoose kitegeera. Kinajjukirwa nti waliwo ebirime by'eggwanga ebya Uganda bingi ebize bigobebwa amawanga ag'enjawulo, wabula ng'entabo eva kozesa eddagala lya bulabe eri obulamu bw'abantu nga bano balowooza nti singa bannayuganda bagoberera okwabulwa kuno ebyobulimi bya Uganda byakweyongera okukula ssaako n'okuba n'omutindo katale k'ensi yonna. Ronald Kiwesi, Smart 24 TV, Agafa Byobusuubuzi. Awamu n'emboozi eyo tukomekereza ekitundu kyaffe ekisoose eky'amawulire Agafa Byobusuubuzi. Tugenda kuwummulamu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Smart 24, driving business. Blue magic is my joy. Blue magic, wange. Talaba kumabala, atukuza nonyirirawo kirako ennyange. Tayisa bubi fabriki, kyonna kyekiri kiggwa lwa blue magic. Blue magic is my choice. Ono blue magic wange. And blue magic is my choice. Hey, ono blue magic wange. Oli mukyala munna bizinensi era oyagala bizinensi yeekulaakulane? Gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za guro era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank.
Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 49 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. And Garnacho! That is off the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. These days, our homes are no longer just the places we live. It's where we attend meetings, go to class, keep each other safe, and entertain ourselves. To do this smoothly, you need a reliable internet connection. Buy the MTN WakaNet router, which connects up to 32 devices and gets a free 40 GB data bundle at only 149,000 shillings. Or buy the MTN WakaNet MiFi at only 75,000 shillings and enjoy a free 15 GB bundle to stream, study, work, and play on the go. Visit any MTN service center to buy the MTN WakaNet router or MiFi and enjoy the internet that does amazing things. As we celebrate World Habitat Day 2024, the theme engaging youth to create a better urban future is an important one. This year's theme could not be more relevant as we find ourselves at the crossroads of rapid urbanization and the urgent need for sustainable solutions. Around the world, cities are expanding at an unprecedented pace, and at the heart of this transformation are young people. In many regions, especially in Africa and Asia, urban areas are home to an increasingly young population and young residents. These young people are not just inhabitants of cities, they are the driving force behind the future of urban life. They will be determining, of course, how our cities grow, evolve, respond to the complex challenges of our time, including climate change, housing, and equitable access to resources. In this dialogue on urban development, we cannot overlook the importance of the natural environment, particularly wetlands, which play a critical role in the health and sustainability of cities. Wetlands act as natural infrastructure, providing ecosystem services such as water filtration, flood control, and carbon sequestration. But as cities grow, it becomes increasingly important to protect and restore these ecosystems to ensure resilience against climate change-related challenges. Wetlands are also vital to the well-being of urban populations. They are offering green spaces to improve air quality, provide recreation opportunities, and contribute to the mental and physical health of city dwellers. Engaging youth in urban planning must include educating them about the role of the nature in cities and also encouraging them to become advocates for the conservation of wetlands and other ecosystems. As we celebrate and observe World Habitat Day, let us commit to creating a future where youth are at the forefront of urban transformation. Let us ensure that they have the tools, platforms, and opportunities to actively participate in shaping the cities of tomorrow. By doing so, we can build urban spaces that are vibrant, sustainable, and in harmony with nature.
Smart 24, driving business. Kitundu kyakubiri eky'amawulire gafa agafa mu byobusuubuzi nkukulisaayo okuva mu kuwummulamu era n'enkwebaza okuba ng'okyekumidde ku Smart 24 TV. Kati mu kitundu kino ate katutandikire mu ggwanga erya Azerbaijan era nga pulezidenti w'eggwanga lino Ilham Aliyev asinzidde mu lukuŋŋaana olwa COP29 olwesigamye kulwanyisa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde mu kibuga Baku n'ategeeza nga kakati bwe balina okulaba nga bafuba okutunuulira okukozesa ebyobugagga by'omu ttaka okusobola okuggyamu amasannyalaze wamu n'okuziyiza enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Ono ayongeddeko nti kakati beetaaga obuwumbi bwa pawundi 22 nga basobole okulwanyisa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde omwaka 2025 bwe gunaatuukira nga bagenda mu koopu eya 3. Enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ereetedde amawanga ag'enjawulo ebizibu omuli amataba ekyeya ekisinze okuzza emabega enkulaakulana y'amawanga gonna. Olukuŋŋaana lwa COP29 olugenda mu maaso mu kibuga Baku mu Azerbaijan, Ssaabaminisita wa Bungereza Keir Starmer agamba nti abakulembeze be balina okulemberamu mu lutalo olw'okulwanyisa enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Ono asinzidde wano n'ategeeza nga Bungereza bw'erina enteekateeka ennambulukufu okutumbula enkulaakulana era nga bwe bunaatuukira mu mwaka gwa 2035 bajja kuba ku bitundu 81 ku 100. So at this COP, I was pleased to announce that we're building on our reputation as a climate leader, with the UK's 2035 NDC target to reduce all greenhouse gas emissions by at least 81% on 1990 levels. Wabula ye omukulembeze wa Azerbaijan Ilham Aliyev mu kwogera kwe ategeezezza nga bwe walina okubeerawo enkola ennungamu wakati okusobozesa enkulaakulana kubanga amafuta kye kimu ku ky'obugagga kya Katonda kye yawa amawanga ag'enjawulo. Wabula okugafunamu amawanga galina okufuba okusala amagezi g'enkyukakyuka y'embeera y'obudde. The country's natural resources, which are the gift of the God. Zala Didio omukugu mu mbeera y'obudde mu kitongole kya Action Aid ategeezezza nti weetaagawo ensimbi obuwumbi 22 obwa pawundi okusobola okuteekawo tekinologiya anaasobozesa okukendeeza ku nkyukakyuka y'embeera y'obudde mu mafuta n'ebirala. This commitment is being undermined by the UK's continued funneling of over £5 billion a year in public subsidies to the fossil fuel industry. So that really does undermine this commitment. And in addition, the UK continues to have a fixation on carbon capture and storage, which is a false climate solution. Samuel Kirimunda, Smart 24 TV, Agafa mu Byobusuubuzi. Kale webali nnyo munnaffe Samuel Kirimunda. Ke kaseera tubeere nga tugenda mu kanyomero kaffe ate okugula emigabo. Twagala tukuleetere kampuni ez'enjawulo tulabe olwaleero bwe zitunze era nga wano osobola okubeera ng'ossa ensimbi awo w'osobodde okubeera ng'oteeka. Kampuni nnyingi ze tukuleetedde akawungezi k'olunaku olwaleero nga tutandise ne bannaffe aba Airtel bali ku nnusu 63 ate nga bannaffe aba Bank of Baroda Uganda leero bakali ku nnusu 22 n'obutuntundu 5. Bannaffe aba Centre leero basseeko n'akatundu kamu era nga bali ku 272 ate nga DFCU Bank Uganda eri ku 225. British American Tobacco Uganda egula omutwalo gumu n'ekitundu olunaku olwaleero ate nga yo Equity Bank Limited eri ku 1385. Eno neeraga nti eyambuse n'obutuntundu 15. East African Breweries Limited leero eyeeyongedde okukka no 18 ng'eri ku 5479 nga ne bannaffe aba Jubilee Holdings Limited bali ku 4599.
Kenya Airways eri ku 108.73 ate nga MTN Uganda eri ku nusu 211.99. KCB Bank eri ku nusu 10.17 ate nga Nick Insurance Corporation eri ku nusu 5. Nation Media Group bali ku nusu bagula siringi 4 ate nga Stanbic Bank Uganda bali ku nusu 5. Yo New Vision olunaku olwaleero egula nusu 10.53 nga ne bannafe aba Quality Chemicals Limited bali ku nusu 5.5. Katusembyeyo bannafe aba Uganda Clays ne Umeme era nga Uganda Clays elaga eyambuse no esigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo eri ku nusu 9 n'akatuntundu kamu ate nga bannafe aba Umeme bali ku nusu 4.2 ng'era bambuse n'obutuntundu 7. Akatale kafe ak'emigabo bwe kati bwe katambudde naye gwayagala okweyongera okukekenneenya genda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube teekamu Smart 24 TV amawulire agafa mu byobusuubuzi ogenda kuba weeyongera okulaba emiwendo gino nga bwe giyimiridde ejja buli lunaku kubanga tugikyusa era osobola okumanya wowe osobola okussa ensimbi. Ate mawulire gaffe amalala kampuni y'Abannayuganda yiino nga yeetaaga obuwumbi bw'ensimbi eziwera 45 okuva mu gavumenti okusobola okwongera ku bungi bw'eddagala lye bafulumya nga lino lyakugema endwadde mu bisolo ez'enjawulo. Kampuni eno eyitibwa Alpha Sun Limited era nga yassibwa mu kibangirizi ky'abannamakolero wali Nammanve nga kino kizze oluvannyuma lw'okwettanira awamu n'abakugu okuva ku ssettendekero wa Makerere University wamu n'omukulembeze w'eggwanga okubeera ku bye bakola naddala okulwanyisa obulwadde mu nte. Mu mwaka ogwa 2018 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yaggulawo kampuni ekozi y'eddagala eri abantu wamu n'eri eya Alpha Sun mu kibangirizi ky'abannamakolero ng'akamu ku bubonero ak'okutumbula sayansi tekinologiya n'obuyiiya kuwanga Uganda okukulaakulana mu by'okunoonyereza wamu n'okutondawo emirimu eri bannayuganda. Bano omukulembeze w'eggwanga yabasaba okukwatagana n'abakugu okuva ku ssettendekero w'e Makerere basobole okwanguya okukola emirimu. Kati ebibala okuva mu kampuni eno bitandise okuvaayo oluvannyuma lw'abakugu okukola eddagala erigema ssaako n'okutta enkwa ery'ekika eky'omulembe erisookedde ddala era nga balituumye anti-tick vaccine ng'eddagala ekika kino libadde terikolebwangako wano Uganda era ng'eribaddewo ku katale libadde liva mu mawanga malala. Okukola eddagala ly'enkwa kubanga Muzeeyi Museveni yagamba nti aba Alpha Sun bano bakwatagane ne Makerere bakole eddagala lino erisobola kubanga wali okutta enkwa obadde ofuuyira buli kumpi wiiki naye kati tugenda kutandika kuba ekintu mu nkwa ezo ne tukyusa mu vaccine ne tugema ente zennyini. Ente eyo wagula miliyoni enkwa eyinza ogirumana olunaku lumu weeruti neefa. Kati eddagala lino nanka profesa waffe gyayiiza lyali balikoleko mu Australia naye erisoose mu Africa. Kati eddagala eryo okuba ekikato ogema ente. Kati wemala okugema ente ente omusaayi gwagyo enkwa weegirumako neekola ki nenywa omusaayi ogwo ng'ekola ki ng'efa oba tebiika magi. Abasawo wamu n'abakugu abalala bategeezezza nti essaawa eno eddagala lino lyawedde ekiddako kulitwala kuligezesa ku nte nnyingi eziri ku ttaka omukulembeze w'eggwanga lye yabawa eriri mu bitundu by'eŋŋoma ssaako ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba bwe lyeyisa mu mbeera ez'enjawulo olwo ekitongole ki NDA kirikkirize kugenda ku katale mu kkolero okugezesa mu bimpimpi tulabe oba vaccine eno esobola okukola kyokugenda okugikozesa mu nte ezisingako kangame nga ente 100, 200, 300. Kati awo National Drug Authority ejja kujja etunuulire ku bye tukoze erabe efuna obukakafu nti enankanya eddagala lino likola nti oba vaccine eno ekola eryotukkirize okulikola gye tunasobola okuwa ku bantu oba abantu okujja okugula. Bano bategeezezza nti abakugu abakola eddagala lino baava mu ssettendekero w'e Makerere ssaako n'okuba nga baafuna obukugu okuva mu mawanga ag'enjawulo okuli erya Budaaki okusobola okukola ekintu eky'omulembe.
kati abaana bano wolabi bonna bannayuganda bagenze bweru ne basoma, abamu bagenze America, abamu bagenze Netherlands. Kati bamanyi emirimu giri egya science egy'ekikugu nga mwalaba mu COVID twali tugenda kufa twali na vaccine. Naye emirimu egyo tuba tumanyi, tuba tusobola okukola ebintu ebitulumbye mangu ne tutafuna kuswala nti bambi tetulina kye tumanyi binsanze mu kifo tufe bana nti tetulina kyakukola kale tufe. So eno factory ejja kuba kimu nga mzee wa promoting a science and technology waliwo kye bayita pathogen. Eno factory ejja kuba kwekyo ekikyusa embeera mu nsi yaffe. Wabula bano bategeezezza nti bakyasumbuyibwa n'ensonga y'ebyensimbi okusobola okufulumya eddagala lino mu bungi nga lisobola n'okutundibwa ebweru w'eggwanga olw'okuba nti ebyuma balina bitono nga nabwe ekityo beetaagayo ensimbi za kuno obuwumbi 45 okusobola okugula ebyuma ebirala eby'omulembe bafulumya eddagala lino mu bungi. Bioreactor emu eya lita 2 tulinako lita 5 kajja kukola tewali taabu, naye nga tutwagadde okutunda eddagala lino e Kenya, Tanzania, Ethiopia twetaaga bioreactor machine emu eya lita 2 egula bilioni 6. Bilioni 6. So kiba kitegeeza nti bilioni ejana mu 2 kugula buntu obwo buno buliwo bukola naye nga butono tono tugule biri ebiri ku mutindo. Sente ezo tuyinza ozifunanga nga looni, tuyinza ozifunanga equity, naye mulimu ebya R&D ebya research ebyo tewali company egamba nti kale tukolenga kadongo kamu. So ebya research ebyo government erina otukwatirako kyevonda tubadde tetukola olaba tubadde tetukulakulana mu science. Bano bagamba nti singa ensimbi zino zibaweebwa bakwongera ku ddagala lye bakola wamu n'okunoonyereza nga basuubira nti bakuba bannayuganda abakugu abasoba mu 200 emirimu ssaako ne bannayuganda abalala abasoba mu 200 bakufunamu. Factory eno egenda kuleeta omuganyulo gw'amaanyi mu nsi yaffe. Nga muzeeyi wa promoting, muzeeyi ayagala nnyo ekintu kya science. Ensi ezikulakulanye zikozeseza science ne technology. So muzeeyi kyakola kya bugezi nnyo, kya bukugu nnyo. Ensi eno factory kati ogenda kulaba factory emu ewadde abantu 200 emirimu ate abantu abali eyo mu Uganda nga bali abantu bali 2,208. Kubanga omuntu gogenda nti munange ndibanda nanke eduuka mubeeramu omuntu akuwaki akuwa eddagala eryo. So abo abantu bonna bajja kubanga beesigamye ku nkola ya science ne technology. Bano bagamba nti si bakoma ku ekyo wabula ne gavumenti nayo yakufunamu naddala okuyita mu misolo nga bagamba nti kampuni eno singa ebeera efulumya eddagala eriwera gavumenti yakufunamu obuwumbi 5 buli mwaka mu misolo. Enda kubanga efuna sente ngwira kubanga nga twakatandika ojja kulaba nga tutunda ebweru milioni 3 ejja dola. Ate nga tumaze nga tukuze nnyo mujja kulaba nga milioni 12 eza dola buli mwaka. Ate abaana nga tubawo omusaala bagenda kubanga basasula peyi, basasula NSSF, gavumenti ejja kufuna emisolo ya bilioni nga 5 buli mwaka. Kati nolaba nti factory emu yokka nga muzeeyi wabadde annyonnyola sola kunyonnyola bulungi nga muzeeyi wabadde akinyonnyola, naye ojja kulaba nga factory emu yokka ekyusa embeera. Imagine abaana 2 okuva mu kudukaduka nti banoonya emirimu. Kati webeerayo factory nga zino weziti nga 2 laba kibanga ensi yaffe egenda ekyuka. Ronald Chiwes yakusakidde eggulire lino ku Smart 24 Agafa mu byobusuubuzi. Kale ate katwolekere akatale kaffe olunaku olwaleero era olunaku olwaleero ate bannaffe abawangalira mu bitundu eby'emukono wamu n'abayita ku luguudo olwo lwa Jinja Road tugenda kuba tutunuulira akatale ak'ennamawojjolo ssaako n'akatale ak'emukono.
kale bwetyo bwetambudde akawungezi k'olunaku olwaleero obadde mu bulabi mulungi ow'amawulire agafa mu byobusuubuzi tojjanga okwo nsigadde nze Naomi Namusoke ne munange Winnie Buyinza Nakawuki musule bulungi mweraba. Smart 24, driving business. The tech giant Apple has unveiled a mixed reality headset called Vision Pro, its first entirely new product in 8 years. The US tech giant claims the device is the most advanced personal electronic device ever. Reassembling a pair of sky goggles, it features a glass 23 million pixel screen which covers the upper face and is controlled using the wearer's eyes, hands and voice. Vision Pro is labeled as mixed reality as it combines virtual reality, in which the wearer is fully immersed in the digital world, with augmented reality where digital images are overlaid onto the real world. The device, which is the first new product since the Apple Watch was launched in 2015, blends a video feed from the outside world with a virtual world displayed on screens inside the headset. Now, it is set to rival Meta's Quest Pro from last year and Quest 3, which was announced last week. Today marks the beginning of a new era for computing, said Apple's CEO Tim Cook as he launched the new device at the company's annual software developer conference on Monday. Smart 24, driving business. Welcome to Baku. Welcome to a culture of warm hospitality, lively communities, rich culture, and richer history. A place where there's a story around every corner, down every alleyway, and behind every craft. Our history is woven across Baku, in our people,